то мы сейчас все делаем нашим институтом, нашими тренерами, чтобы преодолеть расщепление, восстановить стабильность. Yeah, стабильность. We do everything what depends on us. We do our best to overcome the fragile and to restore the stability. Yeah. А так как ты уже давно с нами, ты и есть наша стабильность. And you are so long period of time with us, so you are our stability. I'm glad to hear, and I want to be, as I say, I'm paying. I told Katja, I wrote to her, it feels like I am giving to you what my father and his generation would have needed after the Second World War. И я остаюсь с вами, и хотела еще там упомянуть про Катю, которая тоже нас связала, и хочу сказать о том, что, правда, я остаюсь с вами в таком служении, и для меня это то, что я могу сделать для вас, это то, что очень бы хотелось для поколения моих родителей после Второй мировой войны. Что это такое, как... So I'm grateful that I have the possibility to give this to you, and we have become kind of extended family. И я очень рада тому, что у меня есть возможность делиться тем, что я знаю с вами. Мы находимся в таком семейном поле, постоянно растущей и приумножающейся нашей семьи. Я хотел сказать, что это правда чувство, что ты не просто читаешь нам лекции, а ты присутствуешь своей жизнью и опытом, создаешь нам семью и входишь в нашу семью. Vadim said that it really feels very deeply that you are not just giving us some theory or lections, but you are here with us. You are. Yes, we feel you being near with us, and through this your being here and now, you are just giving us this space and this feeling of the family, and we are included in this field. I'm glad to hear, because I feel, I give you some theory, I give you the here and now, a method of skills, but it's really, I'm here from my heart. It's not just something, I'm a professional regulator, or what you would say. Thank you. Джудит говорит, что, это правда, да, то есть я там даю, конечно, вам некоторые лекции, я даю вот это ощущение стабильности здесь и сейчас, но то, что я делаю от своего сердца, а не для того, чтобы быть здесь преподавателем. И мы это очень чувствуем. Спасибо тебе за это. We feel it very much. Thank you for this. Yeah. And so the last Мне кажется... I have been working since the middle of the 80s with the impact on the generations, the children of the survivors, children and grandchildren. Я работаю с середины 80-х с вот этой вот травмой, да, то есть с поражениями и с детьми, и с внуками тех, кто выжил, да, то есть вот после этих штук я смотрю на вот эту вот травму, которая переходит по поколениям. Yes, so this is part of me, yeah. И то, что я здесь, это просто часть меня и моей судьбы меня. And I feel in a way my father up in heaven is satisfied with me or proud. И когда я делаю то, что я делаю с вами, я чувствую глубокую связь с отцом, и что он гордится мной и тем, что я делаю, что это правильно, то, что происходит. Очень трогает твои слова. It touches deeply your words. It touched me very deeply. Yeah. And another time we will spend maybe more time with this. Now it's what is here and now, and that's important. And later on, hopefully not so far away, we can speak more about this generational or from the past. I mean, all of you have grandparents or parents who have been through, so it's not just here and now what's going on. It's also, from grandparents and parents, what you have heard or not heard. И, возможно, мы когда-нибудь поговорим об этом еще более подробно, вот, потому что сейчас я хотел бы сосредоточиться на том, что актуально здесь и сейчас, но придет время, и мы будем говорить о том, как травма, которая происходит сейчас, соединена с той, которую рассказывали родители или прародители, дедушки, бабушки, потому что они тоже были под этой войной, и это все смешивается, то, что происходит сейчас, и то, что в поколениях находится от них еще. And this is what many
professionals in Scandinavia, at least, don't understand or don't have in their mind because it's not in their life. И это то, что многие профессионалы и мастера, ну, например, в скандинавских странах не учитывают, потому что им кажется, что если люди умерли, то этого нету в сознании, нету этого присутствия этого опыта в жизни. So I'm saying this, if some of your colleagues or friends have gone to other countries or have come to Scandinavia, I'm talking mostly about, it may be good for them to know that there is not this deeper understanding of what war or persecution makes with you. И я когда, там разным моим студентам или друзьям говорю, тем особенно кто из скандинавских стран, что очень важно иметь это понимание о том, что война или другие чрезвычайные события делают на глубоком уровне с вами и с пространством. И мне это очень нравится, потому что глубокий опыт страха, который перенесен от наших родителей, бабушек и прабабушек, живет в нас. Your words touch me because I feel very deeply that the inner experience of deep fears was influenced by our parents, grandparents. This is deep fears. This is experience live in us. It's true, and even if they didn't say anything, maybe they were very much strong and life goes on the surface, but the child picks up particularly what is not said. Да, это так и есть. И даже если родители и эти бабушки, дедушки поколения не говорили об этом, а говорили о том, какие они сильные, стройные, такие жизнелюбивые, такие прям, опорные, при этом для детей это не очень важно, то, что говорится, потому что они глубоко считывают, на самом деле, те слои, которые, закрыты, но которые существуют. И я хочу сказать, что мы сейчас очень делаем много, чтобы прожить и преодолеть этот страх. И сквозь страх сказать, что мы есть, и мы будем существовать. And now we are facing these fears and we are working with them and we do our best, all our powers on overcoming these fears and to make our to make our life present, that we will live, we will persist. Yeah, you will. Да, так и буде. Так, я пошел на группу. Сереж, хорошей вам работы, хорошего завершения. Спасибо. До свидания. Can I say до свидания, but that's Russian. До побачення. My father learned me when I was a small child. Yeah. You know, he was in Russian camp, concentration camp during the Second World War. So he didn't speak Russian with me, but he learned me this word. So what do you say in Ukraine to see? До побачення. 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 А как будет по-шведски «до свидания»? How it will be in Swedish? Say bye. Vi ses. Vi ses? Vi ses, yeah. Like see you later on. Это переводится как «увидимся позже». Vi ses. Okay. Все, хорошей вам работы, прекрасная лекция. Спасибо, Водитель. Счастливо. Say that all the blessings for us and good job on this lecture. Yeah, so we continue, and before we continue, Igor, hello. Да, но мы будем продолжать, но до того, как мы продолжим, Игорь, привет. You are the only one I recognize. I think Oksana was, but I don't see her. So are you flat or are you not flat right now? Єдиний, кого я побачила, окрім Оксани, кого я тут розпізнала на своєму екрані. І скажи, будь ласка, ти в квартирі чи ти десь ще є? Я не чую. Не чуєте? Кажи. Чуть тепер, да? Так. Да, я вдома. Я в приміщенні. У мене все добре, дякую. Yes, I'm in my flat. I'm well, thanks. Yeah. He's in his flat, but he doesn't feel flat. Is it three-dimensional or flat?
Ну, это игра слов такая, квартира одновременно это про то, что это, ну, плоскость, да, то есть, и как ты себя чувствуешь, ну, таким приплощеним, чи з вільним у своїх вимірах своєї свідомості? Ні, я себе пласким не відчуваю, якраз навпаки. І будучи на навчанні на другій ступені, ми із моєю одногрупницею, яка теж тут, згадували цю вправу і згадували тебе, Джуді. I feel myself not a flat, but opposite. I'm really a big one. And also I want to say that I'm also with my friend. We are together study on the second degree of Gestalt therapy. We discuss and we remind your exercises on our workshops, on our groups. Good. Так, і після заняття, коли ми вийшли з групи, на нас падав легенький такий теплий літній дощ. І Еля, одногрупниця моя, проговорила, що от бачиш, ми зараз, якщо піднімемо голову, ми будемо проводити вправу Джудіт без пальців по лицю. And after our workshop, we are with my friend Ella, go away from the building, and it was rainy. It was very warm and light summer rain, and we stayed and faced up, and I say to her, you see, now we can be involved in this process Judy showed us without our fingers. We just can make it natural way. Yeah. Так, ну про цю вправу нагадала мені Еля, а не я Елі сказав. But I want to say that it's Ella was the one who reminded this exercise. It was not me, but she was. Yeah. І насправді ось ця вправа, ну ось це усвідомлення того, що я не плаский, мені дуже часто допомагає, і для мене це сильна річ. Ця вправа мене дуже сильно підтримує. And I want to thank you because this exercise, this, how to say, my awareness that I'm not a flat, that I have some volume and have shapes, and this is a very supporting exercise for me and supportive awareness. And thank you for this, and it holds me during my lifespan. And I say thank you because ego a couple of times say I'm not flat. I started to use it here in Scandinavia much more than I did before. І я тобі дякую, Ігоре, тому що ці твої вигуки «я не плаский», вони мені якимось чином відкарбувалися, і я використовую їх тут, в Скандинавії, і роблю це набагато більше, ніж робила до того. Okay. So let's take the next step, and maybe now we're not so big group today. So Ну що, чим слідуємо далі? У нас не така велика група сьогодні, як минулих разів. And I want to say to you, what's your name, Sergey? Yes, Sergey. Sergey, yeah. You please stop me if I speak too long sentences or if there is something else. Okay, I will cry. Yeah, or make a hand or something, because sometimes I'm so eager, so I forget. Okay. Is it okay as I do now? Yes, and I also want to say that I'm not really a professional interpreter. I am not working it like George all the time, so I will try to do my best. But for me, it's very fine. If it's like now, it's really fine. Yeah. Джудит говорит, что она может увлекаться, чтобы я її зупиняв. Ну, час від часу, щоб не загубити думку якусь. Добре. Я вибачився, що я не професійний перекладач, а так просто звичайний тренер, викладач і трошечки перекладав. Okay.
So now we take the next step, and I will say a few words of what I have planned for this evening. Йдемо далі, і зараз я хочу сказати те, що я запланувала розповісти вам цього вечора. And we can change. I will include hearing what people want. Я можу змінити це, тому що я завжди включаю те, чого бажають люди і учасники семінару. Yeah. So first I will do some regulation to arrive more, including flat or not flat. Спочатку я б хотіла зробити певну регуляцію для того, щоб люди втілилися більше і були більш присутніми. Ну і це регулювання буде включати бути пласким чи не бути ним. Yeah. And before we continue, I would like to hear how many are here for the first time. І до того, як ми будемо продовжувати, я хотіла б запитати вас, скільки людей з вас вперше на такому занятті? Прошу панство віднести. One, two, three, four. Four. 1, 2, 3. Four. Okay. Yeah. Okay. Perhaps more, but we're not sure about the feedback. No, it seems like this is only 2, right? Yeah, but most people have been here before. That's what I can see. Тобто, як я можу бачити, що більшість вже переважно була вже присутньою. But for those who are new, you can tell them, I work in a way so you can come in. You don't have to have been here before. Я хочу наголосити для тих, хто доєднався, долучився до нас, те, що я працюю таким чином, що ви можете долучатися по ходу заняття і не є дуже критично важливим те, що ви не були раніше тут. Because I keep repeating. Тому що я повторюю. Good. So I will make this regulation soon, and then I will talk about this. Спочатку ми зробимо цю регуляцію, про яку я казала до того, а після того ми займемося оцим. It's about the nervous system and about the vortexes, Це те, що стосується нервової системи і те, що стосується, так зрозумів, що кровообігу. I have done it before, but today I will also talk about that we have an individual nervous system in us. Я говорила про це раніше, але сьогодні ще раз повторюватиму про те, що ми маємо індивідуальну нашу нервову систему, що є присутньою в нас. And there is also a collective nervous system. А так само ми маємо колективну нервову систему. And there is an influence both ways. І є вплив в обидві сторони. Yeah. And so I will hear what if people have particular wants or needs or questions. І, звісно, я буду приділяти увагу певним особливим потребам та запитанням, які будуть виникати в людей. And maybe we will have breakout rooms. Let's see. І цілком можливо, що ми зробимо невеличкі кімнати для того, щоб займатися вправами в них, але ми подивимось далі, як буде зручніше організувати простір. I don't know. Maybe I ask, is there anyone now who already knows that they don't want breakout rooms? Можливо, я запитаю зараз, може вже хтось знає, що він хоче чи не хоче такі сесійні зали? Як-то raise your hand зараз. Віднесіться, будь ласка, панове. Or write in the chat, if that's easier. Або пишіть в чат ваші пропозиції та побажання. So, okay, we don't see. Okay, let's see. Let's see when we come there. So now I'm starting with this I call regulation. And what, Добре, будемо спостерігати, поки що буде відбуватися, а почнемо з нашої регуляції. You could call it an exercise. And what I do, particularly for the new ones,
it can be used because with yourself, but what I do can also be used with if you work or if someone close to you. І я хотіла б зробити цю вправу, про яку я вже говорила, переважно більше для тих, хто щойно долучився, і хочу про неї сказати, що її можна використовувати як особистісно для себе, так і під час роботи, навіть якщо ви працюєте з групою, в групі, її також можна використовувати. And now, before I start, I see some people have been writing in the chat, so maybe you have a look if it's important for me to know what they have written. Да, і до того, як ми почнемо, побачила, що вже почали люди відноситися, і в чаті є якісь дописи. Добре, зараз прочитаю. We have common group, common group, common group, common group, common group, common group, 1, 2, 3. Common group, that means no breakout. So, Okay. 7 about the common group and 1 that we can begin together, and perhaps after this go to the session rooms. Okay, fine, thank you. Дуже дякую, що віднеслися. We continue, no problem. Да, ми будемо продовжувати, немає проблем. We are also small groups, so we can primarily stay here, and people may. В тому, що в нас тут досить маленька група, і ми справді можемо спробувати лишитися тут і продовжувати разом. So now we start with this I call arriving, so we have time to arrive before we have to leave. І тепер я хотіла б почати з того, що для того, щоб рухатись куди далі, спочатку треба прийти. Тобто зараз буде така вправа для того, щоб прийти і бути тут і тепер. Okay. So just allow your awareness just to move, maybe look at the screen first and see if there is someone you know or recognize. Дозвольте вашому процесу усвідомлення трошечки бути більш гнучким, подивіться довкола. І я пропоную почати з того, щоб ви поспостерігали за екраном і подивились, можливо, хтось є на цьому екрані, кого ви вже бачили до того і вже знаєте. To be reminded that even if there is space geographically, і зрозуміли, що навіть якщо є між вами зараз відстань така географічна, that we are connected. Ми тим не менше все одно поєднані. So when you see someone you know, тому коли ви побачите когось, кого ви вже знаєте, stay a bit sometime and look at them. Трошечки затримайтесь і продовжуйте спостерігати на цю людину. Like in Gestalt, outer zone. In Gestalt therapy, we call it the outer zone, looking outside. І затримайтесь, і як це ми в гештальт-терапії кажемо, що побудьте поруч і трошечки, вийдіть назовні. And then you may close your eyes or not, and just notice how it is for you to be reminded that this person is there. І після того, як ви подивилися і побули в контакті трошечки з цією людиною очима, можете заплющити очі, але це за бажанням, якщо це вам зручно. І головне, щоб ви відчули своє тіло і відчули, як вам зараз відчувається цей дотик такий поглядом і ці спогади про близькість цієї людини. Що відбувається з вашим тілом наразі? And you may do that maybe with 1, 2, 3 persons. Ви можете зробити це як з однією, так і обрати 2-3 людини. And if there is not anyone you know. І якщо, наприклад, тут немає нікого, кого б ви знали, so just let your awareness be that we are here and in some way connected. Ви можете усвідомити той простий факт, що все одно ми тут, ми долучені один до одного, і ми певним чином поєднані. Okay. So I give a little time for that, so people don't have to rush. І я б хотіла дати вам трошечки часу на це усвідомлення, щоб ми не дуже швидко з цього йшли.
And there may be some thoughts or some emotional reactions or maybe some body reactions. У вас можуть виникати якісь спогади або думки, можуть виникнути якісь емоційні реакції або навіть тілесні відчуття. And if you want, you can also close your eyes in between. Можливо, вам захочеться все ж таки заплющити очі в якийсь проміжок часу. And then slowly allow your awareness gently to move more towards yourself. І після того дозвольте вашому процесу усвідомлення разом з увагою поступово та м'яко, тобто не різко, дуже ніжно повернутися з зовнішнього простору назад до себе, до власної особистості. Now I ask you, Sari, are you also a student of Gestalt? I'm the supervisor and the trainer, and I'm the partner. You are familiar with Gestalt. Yeah, okay. Yeah, little bit. Sorry, I'm started low, sorry. Okay. Yeah, so you're very familiar. That's fine. Thank you. Thank you. Джуді перепитала, чи я з гештальтом трошки обізнаний, кажу, що трошки є. So, трошки. It's a little bit, трошки. Yeah. So, let the awareness be more focused now on yourself. Дозвольте вашому усвідомленню більше бути сконцентрованим на вашій особистості. And notice where you sit, a chair or a sofa. Віднесіться до того, де ви сидите, чи це стул, чи це диванчик. Take some time just to sense you are sitting here and the chair or the sofa is holding you. І зверніть увагу на те, що ви вже сидите тут певний час, а цей стільчик чи диван, він утримує вас. And also reminding us that we don't have to carry everything all the time. І це усвідомлення може допомогти вам зрозуміти, що немає такої необхідності весь час отримувати та нести всю важкість буття. In difficult times, we in a way have to be strong and carry a lot. Тому що у важкі часи ми маємо бути сильними і дуже багато виносити. So such a simple or banal thing like sitting on a chair and be reminded, I don't have to carry my weight all the time. І тому навіть така проста вправа, як просто відчути себе, сидячи на стільчику чи де-інде, і зрозуміти в цей момент часу, принаймні я не мушу нести вагу свого тіла весь час. The chair is carrying some of my weight for me. Стільчик утримує якусь певну або навіть велику частину моєї ваги замість мене. That may be a small moment of a micro relaxation. І навіть якщо це буде маленький момент, така мікро релаксація. Micro. Because what we are into here and what I am presenting is what one could call some ways to, for a moment, have some relative security. Relative security. І це те важливе повідомлення, яке я хотіла б до вас донести, про те, що ми можемо переживати в якомусь моменті якусь таку релативно пов'язану безпеку. You could also say some security. Це певне відчуття безпеки, але це певне відчуття безпеки у зв'язку з чимось. Таку пов'язану з оточенням відчуття безпеки. Because of course there is a sense of threat, so there cannot be a full security. That would be not being in reality. І звісно, що так само існує відчуття страху, і воно має значення, і це не значить, що коли ми відчуваємо безпеку, що ми тікаємо від оточуючої дійсності. And the organism need these small breaks or pauses with some micro
security. Але наше тіло, воно вимагає принаймні таких мікророзвантажень, таких невеличких моментів, коли ми можемо бути долученим до тіла, то розслабитись. Or maybe you could call it micro breathing out. For a moment. Ви можете називати такі моменти мікровидохами, да? Коли ми робимо такий видих, видихаємо і віддаємо вагу. Let's do, sorry. So let's, yeah. But I think we are working fine, thank you. And please stop me if I'm too eager, yeah? Okay. I'm repeating your moves even. So let's just make a small breathing out together, like breathing in and... Я пропоную зробити зараз нам спільний видих. Тако, давайте разом вдихнемо і разом видихнемо. And we can do it once more using our arms. So we breathe in, bringing our arms. Робимо ще раз, так, і використовуємо наші руки. And breathing out. Вдих і видих. Yeah, and let's do it twice, 2 times more. Давайте ще двічі це зробимо. In. Вдих. Видих. And another time. І ще раз. And now a third time. And this time you look at someone on the screen when they make the movements with the hands. So breathing in. І третій раз зараз спостерігайте, будь ласка, за кимось на екрані, хто робить такі рухи руками. Тож вдих і видих. And maybe it's different to look at someone else. So just notice here. Maybe someone wants to say something just from this first. We will do a few of these moments. І, можливо, ви відчули якусь різницю в відчуттях, коли ви спостерігали за кимось іншим. І я хотіла, що якщо вам важливо, то щоб хтось з шановного панства віднісся до загалу. Але ми будемо продовжувати і будемо таких декілька практик або моментів ще робити надалі. So there are different exercises to choose between later on. І є декілька напрямків або так званих вправ, які ми можемо обрати для того, щоб практикувати їх далі. Because even if we are all interested in Gestalt, we are not one size. Тому що навіть якщо ми всі зацікавлені в гештальт-терапії, ми всі різного розміру. And what suits one doesn't suit another one. І те, що добре для однієї людини, не обов'язково має бути добре для іншої. Yeah. So maybe someone wants to say a few words about this breathing in and breathing out. Якщо комусь важливо, будь ласка, віднесіться, скажіть, як вам ця вправа стосовно вдиху та видиху, те, що ми робили зараз. Yeah, and I cannot read her name, but it starts with an E. Elena. Elena, yeah, Elena. Elena, Dmitry. Yeah. So? Thumbs up, so they like it. Yeah. Does she want to say something, or did she change her mind? Можливо, ті, хто хочуть віднестися, скажуть. Someone wants to share about breathing out, breathing in, breathing out together. Можливо, хтось хоче віднестися, як вам вдихати та вдихати разом. Як вам ця практика? Становиться легко. No, Elena is coming. Yeah, welcome. Елена, добро пожаловать. Вітаємо вас тут. Elena said that it's some kind of supportive practice and it makes her feeling more light and easier. Thank you. And Дуже I'm... дякую. Спасибо. Thanks a lot. If it's possible, this is just a small thing we can do wherever we are, breathing in and breathing out. Sometimes it's possible, sometimes not. Це дуже проста річ, і її можливо справді робити крізь, маленький вдих, маленький видих. Хоча, можливо і таке, що інколи це можливо, а інколи і ні. А, до речі, я не запитав, яка в нас мова спілкування. Можливо, тут, якщо більшість російськомовної аудиторії, то я можу російською перекладати. Як? And what I did today,
with the movements with the hands. Breathing in, out. You can do it by yourself, but you can also do it with someone else. І стосовно цієї вправи, що із руками, ви можете вдихати і цю вправу з руками робити, ну, коли ви усамітнені, немає нікого довкола, але якщо ви можете собі дозволити, ви можете робити цю вправу навіть в присутності когось іншого. Also with children, then it can become a bit playful. Так, і це дуже гарна вправа для того, щоб практикувати її з дітьми, і вони стають такими грайливими під час її виконання, і їм дуже подобається бавитись, коли можна і диханням, і руками так грати. Now someone is writing again, and I don't know whether it's important. It was my question because I translate into Ukrainian, and I don't know about this audience, and ask them better to translate in Russian or Ukrainian, and they give me feedback. So Ukrainian, it's okay, and Russian and Ukrainian. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. So you can once in a while, even if we talk about something else, you can just have the awareness of breathing in and out. And you can even do with this gesture with the arms if you want. We can breathe and in and out, and we can go forward. No, yeah, I mean, even now when we continue, people can just have the awareness of breathing in and breathing out. They have to keep aware about this, or eat on demand. No, they don't have to, but it's just a suggestion that if they think there is too much talking, or maybe just stay with themselves, noticing breathing in and breathing out. Окей. Ми будемо продовжувати, і є така пропозиція для тих, кому це легко робити, щоб залишатися своїм усвідомленням з диханням і час від часу спостерігати за тим, як ми вдихаємо і видихаємо, і що відбувається з нами. Тобто, ну, частину своєї уваги, частину процесів усвідомлення залишити своїм диханням, навіть коли ми будемо продовжувати з іншим практиком. Breathing in and breathing out is the first aid. І вдихання, вдих та видих – це перша допомога. That's why it's so helpful. І саме тому вона така помічна. So I take the next step. Але я буду переходити до іншої практики вже, до наступної практики. So now I will make what I call a body sweeping. Oh, how to translate? Help me, people. You know, sweeping like you sweep the floor. When you clean the floor, you sweep the floor, but now we sweep the body. Окей. І наступна практика – це ковзання тілом. Да? Тобто, як ми ковзаємо по підлозі, да? Тобто, ну, так само ковзання нашим тілом. And I will guide. А я буду вести вас за собою. So I will go from the head down, the body. Я буду рухатися з голови вниз по тілі. 7 parts of the body. Ми пройдемо 7 частин нашого тіла. And I will name these parts. Я буду поступово називати ці частини. And give it a number. І давати їм номери. And they just listen and have the awareness for I guide. Ваше завдання – це просто слухати про те, що я говорю, і бути присутніми своїм усвідомленням в тому процесі, який я буду вести. No analysis and no particular, find something particular, just being with the part I. В цій вправі не треба шукати чогось особливого чи чогось, ну, певного, якийсь, ну, там, бути спостерігати і отримати певний результат, але просто приймати те, що є, як воно відбувається. So let the awareness gently go to above the head. Дозвольте вашій увазі та усвідомленню сконцентруватися трошечки над вашою головою. And so to the head, 1. І поширитись по голові, і це раз. And the neck and throat, 2.
І залучити горло та шию – це 2. And they can close their eyes if they are familiar with it, if it feels okay, and if not, look down to the floor. Якщо вам зручно, то ви можете закрити очі, особливо якщо ви вже знаєте цю вправу. І якщо це для вас є безпечним і зручним, просто не дивіться вниз на підлогу. And so the whole area of the breast and the back. І ми відчуваємо і усвідомлюємо повністю зону грудної клітини та спини. And the arms and hands. І також руки та кисті. Number 3. І це 3. The waist, the whole waist area, number 4. І всю ділянку живота це номер 4. And the lower part of the body, the pelvic area. Нижню частину нашого тіла, там, де ділянка тазу. 5. Це 5. And the legs from the hips down the thighs and knees. І відчуваємо наші ноги спочатку там, де стегна, і ділянку аж до колін. And the what you call it? The underlegs below the knees. Так, і відчуваємо ноги нижче від коліна, туди, де є гомілка. Down to the ankles. До кісточок. 6. І це є 6. And the feet. І тепер відчуємо наші стопи. 7. І це є 7. And stay with the awareness down at the feet. І залишайтесь в своєму процесі усвідомлення вниз аж до стоп. And maybe if you sit so your feet are at the floor, just move your feet a little at the floor. І якщо ви сидите, то скоріше за все, що ваші стопи вони будуть розташовані на підлозі, і трошки посовуйте ними, так легенько-легенько. And you may move your toes. And even if you have shoes, you can move them inside your shoes. І ви можете порухати великим пальцем на стопі. І навіть якщо ви взуті, то навіть всередині взуття це також можливо зробити. And just sense your feet. Are they warm? Are they cold? Відчуйте свої підошви, чи вони теплі, чи вони вологі. Відчуйте, наскільки вони теплі та вологі. Do they feel big or small? Відчуваєте, чи ви їх великими, чи маленькими. And now put your hands at your knees and notice, be aware of the touch, touching your own knees. А тепер я попрошу вас покласти ваші долоні вам на коліна і усвідомити відчуття дотику. Просто усвідомте, як ви доторкаєтесь до ваших колін. Maybe you move your hands a little, like not really massaging, but moving your hands in a maybe micro massage. Непомітно порухайте руками. Не треба таке, що прямо масаж собі робити і тако мацати свої колінка. А просто такий, як мікромасаж, да? Тобто мікрорухи поробити. And just be aware of how is it do you sense your hands at your knees? І просто відчуйте, чи вдається вам відчути ваші руки вашими колінами. Are they warm, are they cold? Чи вони теплі, чи холодні. And maybe you just allow your hands to move up your thighs. І, можливо, ви відчуєте, що ваші руки, вони рухаються трошки догори. So that becomes one hand at the stomach or at your belly and one hand at the back. І, можливо, ви відчуєте, як відчуття, коли одна ваша долоня лягає на передню поверхню живота, а інша ззаду на поперек. And you may notice the volume
that the hands doesn't meet. There is space, there is flesh, there is your body between. So this is a reminder, you are not flat, you are three-dimensional. І це важливе усвідомлення про те, що є певний простір, є певний об'єм, там, де ваші руки не стикаються, і цей об'єм зайнятий вами, зайнятий вашою плоттю. І це свідчить про те, що ви не пласка людина, що у вас велика кількість вимірів. And we spend some time here and with awareness on our breathing. We don't have to change breathing, but just awareness of breathing in and breathing out. І в цій точці ми зазвичай спостерігаємо і усвідомлюємо власне дихання. Тут немає такої необхідності контролювати чи змінювати власне дихання, просто відчуваємо те дихання, яке є. Як ми дихаємо в цій точці, затримуємось тут на певний час, спостерігаючи за диханням і відчуттями. You may notice in the breathing that there is a moving, your body is moving and you can sense it in your hands, that there is a movement when you're breathing in. Можете спостерігати за тим, що з'являється певний рух, і цей рух відбувається під час дихання, і цей рух, він відчутний між вашими руками в глибині вашого тіла. Maybe as you breathe in, your hand on the stomach is a bit coming out, there is a movement outwards. Your belly gets fuller. І зазвичай цей рух, він пов'язаний з тим, що під час вдиху рука, що лежить на передній поверхні живота, вона трошечки ніби виштовхується тілом, тому що живіт наповнюється, і тиск в ньому під час вдоху збільшується. And as you breathe out, your belly gets a bit smaller. А коли ви видихаєте, тиск зменшується, і ваше пузіко стає трошечки меншим. So this breathing in and out І так ми продовжуємо вдих та видих. reminds us that it's the pulsation of life. І дуже важливо усвідомлювати в цей момент, що це є пульсація життя. In and out. Всередину та назовні. Expansion and contraction. Розширення та зжаття. So one could say that life is breathing us. І хтось може сказати, що життя дихає нами. And as we pay awareness to this, І коли ми надаємо усвідомлення до цього процесу, we are reminded that we are alive. ми згадуємо про те, що ми є живі. And again, breathing in and breathing out, and maybe as you breathe out, like a bit of a sigh. Ще трошечки подихаємо, можливо, ви зробите такий видих, такий більш голосний. So that you might hear your own sound. You don't hear the others, of course, but you may hear your own sound breathing out. В цей момент ви можете почути видих, звук з власного видиху. Звісно, що ви не відчуєте, як видихають інші, але власне звучання під час більш голосного видиху ви зможете відчути. And then let your hands move up towards your heart, your chest area heart, and you may put them here. Після того ваші руки, ви можете покласти їх на середину грудної клітини, там, де ми знаємо, що знаходиться серце. And you may, as you hold your hands, remind yourself of using the words love and care. І ми усвідомлюємо відчуття, які виникають, коли ми тримаємо себе власноруч. І в цьому ми говоримо, що і при цьому ми усвідомлюємо також такі поняття, як любов та турбота. And you may even think of someone that you love or care about. І так само вам може на думку впасти хтось, кого ви любите чи про кого піклуєтесь. It will take some time, so you can allow yourself some time to see. It may be someone that is far away or close, but someone that you love or care.
І ми зазвичай затримуємось трошки в цьому просторі, в цьому моменті цієї вправи, для того, щоб ви могли спокійно і невимушено згадати про когось, кого ви любите та турбуєтесь про нього. І це може бути людина, яка зовсім поруч із вами, або може бути людина, яка зараз знаходиться далеко від вас, але все одно ви любите її і хочете про неї піклуватися. And some awareness how that impacts you when you remember someone you love or care about. І відчуйте, що з вами відбувається, який вплив здійснює на вас той поклик, завдяки якому ви хочете любити та піклуватися про іншу людину. Як це впливає на вас? And we stay here a little and we also allow ourselves to think about someone we have a sense love us or care about us. Someone that loves you or care about you. І ми затримуємось тут трошечки, і потім поступово і плавно переходимо до роздумів про тих людей, які люблять нас і піклуються про нас. І, можливо, вам на думку спаде саме така людина, яка вас дуже любить і турбується про вас. And you may remember, maybe they are not here, but you may remember how they look at you or how they sound when you talk. І, можливо, така людина, зараз і не тут, і не є в групі, але ви можете згадати, як ця людина дивиться на вас, і згадати звук її голосу, як вона звучить, коли вона любить і турбується про вас. Or something you have experienced together. Або можете згадати певний досвід, який вас поєднує, який був, коли ви були разом. That you like to think about or to remember. Якщо вам дійсно подобається відчути це та згадувати ці події. So in a way it's like maybe seeing a film. Це може бути подібне до того, ніби ви спостерігаєте за якимось фільмом. Or watching on your mobile. Або якийсь відос на мобільному дивитесь. So then we allow some time, so you also have some time to become aware of how your body is responding, what you feel. І це дуже важливо, щоб ми в цей момент теж відчули, як змінюється наше тіло, як воно реагує на такий досвід, що з ним відбувається, коли ми відчуваємо те, що відчуваємо. And as we sit, we're reminded that even if it's difficult, it may seem very far away now where you are, there is love and care. There's love and care in you. І ми продовжуємо сидіти і відчувати, навіть якщо це важко, і навіть якщо ця людина зараз не з вами, і ви сумуєте за нею, про те, що любов та турбота вже знаходяться в вас, що вони вже з вами. And there is love and care and people in this group. І є також любов та турбота тих людей, які поруч із вами, які є зараз в нашій групі. There is love and care also around us. А також є любов і турбота довкола нас. And we may have to remind ourselves of that. І нам важливо пам'ятати про це, нагадувати собі про це. And slowly allow your hands just to move away and to go into, now it starts raining, so you have your fingers with this small warm summer rain dripping on your face. Руками поступово піти з грудей,
трошечки розійтися і повернутися до обличчя ніжними легкими дотиками, ніби це краплинки теплого літнього дощу, які крапають одразу і на лице, і на голову, і повністю по всій поверхні вашої голови. And you can do it on your face. You can also do it up in your whole head and back of the head and the neck. Це дивно, але вони одночасно можуть доторкатися і до кожної ділянки вашого обличчя, і до шиї, і ззаду до потилиці, і на скронях, і навіть до маківки голови. Now we are doing it on ourselves. І тепер ми робимо це для самих себе. But we may also have someone that we can do it on someone else, on the head or on the back or on the front, the arms. І, можливо, є хтось, кому ми можемо зробити так і на обличчі, і на голові, і на потилиці, і на спині, і спереду на грудях, і навіть на руках. Or we may ask them to do on us. І так само ми можемо попросити їх, щоб вони таке саме зробили для нас. It's okay. Це нормально. For many people, like if you're still working or you have people close to you who are very activated, many people who don't like so much touch. Є багато людей, і можете також стикнутися з ними в своїй роботі. Це люди, які не дуже полюбляють дотики. This can be a way of these raindrops on the back or on the arms. І тоді ми можемо запропонувати їм такі краплини дощу, щоб робити тільки на шиї ззаду, на плечах і на руках. And it can be very helpful. І це може бути дуже помічним. Because touch again reminds us that we are connected. Тому що дотик, він нагадує нам про те, що ми пов'язані один з одним. And it's not easy to remember and to sense when there is so much threat around. І це дуже важко відчути та збагнути, коли велика кількість страху є у просторі. So we have to remind ourselves and each other. Ми маємо нагадувати про те, що ми пов'язані як самим собі, так і тим, хто знаходиться поруч із нами. So now after a rain, we do what I call it washing the face. We hold one hand at the front forehead. І коли ми закінчили дощ, то ми робимо наступну вправу, яка називається вмивання, і кладемо одну долоню на чоло. And I show it here. So it's here and down like this. І вона йде тако в бік та вниз. And then we take the other hand up and we do like this. І потім другою долонею з іншого боку робимо симетрично. So 3 times. І 3 рази At повторюємо. each side. З кожної сторони. Washing face. Kindly washing face. Добре вмивання називається ця вправа. And then after the last time we finish by holding both chins. І коли ми завершимо, то ми таким чином отримуємо свої щічки. And then tipping to one side, so all the weight is on one side. І потім перекладаємо вагу, The other hand still here. перекладаємо одну вагу на один бік і іншою долонькою трошки плескаємо по щочці. And again breathing out, maybe with this sound. Робимо знову вдих і видих, усвідомлюємо їх і можемо робити його більш голосним. And slowly up and to the other side. Поступово підіймаємося і перекладаємо вагу на іншу руку. And up. І стаємо. And now we continue like it's in the morning, and now we are combing our hair, and we have a big, like an afro hair. So it's big. We have to do like this to comb our hair. Тепер ми йдемо далі і працюємо з нашою зачіскою, але уявіть, що у вас не просто зачіска, а така афрозачіска, ніби вибух волосся, і вона така величезна, і ви її причісуєте, але слід робити такі рухи.
огромные And афродреды. even if you have very little hair on your head, now you have afro hair, so big afro hair, yeah, like Angela Davis or I don't know, someone more young. Мгм. І навіть якщо у вас 3 волосини лишилися або дуже мало волосся, все одно уявляйте, що у вас купа величезного стирчащого волосся, як у Анджели Девіс в молоді роки, або когось, кого ви знаєте, в кого така ціла щітка волосся. And then let your hands and arms fall down. І після того дозвольте вашим рукам та плечам трошечки обм'якнути та якось там вивіситись, да? Тобто, щоб вони були виважені. What may be good with this is that when there is so much fret, the body immediately, I'm doing it too much, like, ugh. Це дуже помічна вправа, коли дуже велика кількість страху, і ви знаєте, що тіло воно стискається і намагається зайняти якомога менший простір, і я відчуваю, що моє тіло воно таке зажате та трошечки... Contraction. There isn't contraction inside when there is some constant fret. Да, то коли є постійний страх, то тіло зжимається і весь час зжате. And this helps us a bit to... А ця вправа дозволяє нам розкрити груді і трошечки протидіяти цьому зажиманню. Yeah. The last time we did another movement of contracting and coming up, I give you some different. Минулого разу ми робили іншу вправу для того, щоб усвідомити власне зжимання, то розширення, і я інколи міняю ці вправи. Yeah. So we can actually do a bit that we, how can I call it? Sinking together like a sack of potatoes. І ми можемо спробувати таку вправу. Ви видихаєте і скручуєтесь, наче в картопельку. Yeah. And then imagine that it's this part, the back side, not here, but here, that starts, you see? And you... Зжатися так, що відчути, що грудина у вас не посередині грудини, а вже ззаду в спині. Так сильно зжатися. And up. So it's not here you start, but you start here back, like pushing forward your chest, and then up. А потім ви перебираєте дозаду плечі і рухаєте свою грудину допереду, ніби хребет аж наперед витискаєте. So we do it 2 times more, sack of potato. Робимо ще раз до картопельки. And up. And you may even breathe out as you come up. Sack of potato. Робіть видих. Знов картопельку. And up. І видих. Yeah. And this is also a movement you can do at any time during the day, because these small micro-regulations are so helpful. І це також рух, який ви можете робити в будь-який час на протязі доби. І це також, не те, щоб там це прям супервправа, це така мікрорегуляція, яка дозволяє вам опановувати та балансувати власне тіло. But they usually don't last very long. І ці регуляції, вони зазвичай не займають багато часу. In these circumstances, so you have to do it several times a day. І це залежить від зовнішніх обставин, і, можливо, вам інколи важливо це буде зробити декілька разів на день. So it's not like a do-it list where you say, oh, in the morning, sack of potatoes, now I've done it, and that's for the rest of the day. І це не є тою вправою, що має бути занесена до щоденника, і ви такі прокидаєтесь так, зранку вправи, турбота про тіло. Все так, побув картопелькою, 9 ранку, все завершено, тілу увагу приділено, тепер я можу не жити. It may be very good to start the day with a sack of kartoffel, with potatoes. І, можливо, це добре, щоб розпочати день від картофельної практики, да, там, щоб побути картопелькою. Yeah. Добре картофель. But you have to do it usually. Kartoffel in the morning, kartoffel in the midday, and kartoffel in the evening. Але дуже добре, якщо ви зробите картопельку на сніданочок, картопельку до обіду, і ще картоплю на вечерю. Yeah. So this may be a way
to be more easy to remember that we have a little sense of humor, because this is really very serious. І це дуже добре, що ми можемо залучати до нашого життя відчуття гумору, бо це дуже важливо. Але хочу все ж таки наголосити, що ці вправи дуже є глибокими та дуже серйозними. And each time we can do some kind of micro regulation. There is a deep help inside for the organism. І кожен раз, коли на протязі доби ми можемо зробити собі таку мікрорегуляцію, це насправді дуже глибока та дуже потужна підтримка нашого організму. Like a pause from being overwhelmed. Like a pause, a break. Це як перерва під час уроку, да? Це як можливість відпочити. So it may be a very important support we can give to ourselves. І це дуже велика підтримка, яку ми можемо надавати собі самі. And as our nervous systems influence each other. І так, як наші нервові системи здійснюють вплив одна на одну. If I become a bit calmer or regulated. І якщо я буду більш врівноваженим та більш зрегульованим. In a small period. Навіть якщо це буде невеличкий період. Some minutes or maybe half an hour. Можливо, декілька хвилин, або може навіть півгодини, а в декого і година. People around me will be affected even if we don't speak about it. Люди довкола будуть залучені до того процесу, навіть якщо ми з ними не будемо це оговорювати. So I can do this for myself, but I will automatically also do it for others. Тобто я роблю це найперше для себе, але коли я роблю це для себе, це автоматично відбувається з тими, хто мене оточує. So again back to the chair and notice your chair. Ну, от тепер повертаємося до наших стільчиків і відчуйте свої стільці. Notice how you're sitting. Відчуйте, як ви сидите. And some awareness of how you sense yourself right now. І усвідомте свої відчуття в моменті тут і тепер. Might be the same as when we started. Можливо, вони такі самі, як і були на самому початку, коли ми лише починали. Or you may be aware or become aware of that there are some differences or changes. Або, можливо, ви можете усвідомити, що відбулися якісь зрушення, і ви можете відчути певні зміни в своїх відчуттях. And so just sense your seat and your feet. Відчуйте, будь ласка, як ви сидите, власні стопи. And again, some awareness of how the body is breathing without you paying attention. The body is breathing us, the life is breathing us. І усвідомлюйте про те, як відбувається процес дихання, навіть коли ви ним не керуєте, тим, як життя живе нашим тілом, як життя дихає нами. And then again, you may open your eyes if you have them closed. І після того, як ви це відчули, ви можете поступово відкривати очі, якщо вони ще й були закритими у вас. And if you want, you can keep your eyes closed, doesn't matter. Або за вашим бажанням, ви можете і залишити ваші очі замкнутими, якщо це ваше бажання. So all the different parts that I have guided now, you don't have to do everyone. You can just pick one that suits you, or two. Да, і стосовно цієї вправи, ви можете не намагатися запам'ятати її цілком всю, а використовувати її як всю, так і частинами, частково, тобто брати те, що вам до вподоби. So let's hear if someone wants to share before we take the next step. Я б хотіла послухати ваш зворотній зв'язок до того, як ми будемо переходити до наступної частини нашого заняття. Доброго вечора. Так. Good evening. Так. Я відчула своє тіло більш щільним, плотним. I feel my body more tense, or not tense, but more, not like light, more Full. More full. More embodied. Yeah, more embodied. Yeah, that's what I got it. Yeah, thank you.
Was it something particular that supported that, or was it just a full? Є якась, можливо, певна частина вправи, певний момент, коли ви помітили це відчуття, що воно з'явилося, або це вже наслідок всієї практики взагалом? Для мене магічні твої слова, відчуйте, як життя приходить крізь вас. For me, it's very magical, your phrase, then you say that feel like life is living in you. Вся практика для цього допомагає, але ці слова, вони якось допомагають розслабитись і щось відпустити всередині. And all the practice helps a lot, but especially this phrase helps me shift somehow and free some tension from outside. Yeah, if those words touches you, they are very, very helpful. Ці слова, вони дотичні до тебе, і вони дуже помічні. So thank you for sharing. Дуже дякую тобі, що віднеслась. Дякую. 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 So someone else, we can take a couple more. Я б хотіла, щоб ще хтось віднісся, або навіть декілька людей. Я хотів би поділитись. So Igor, yeah? Igor said that he wants to share. Yeah. Коли мої руки були в мене на грудях, Then I feel my hands on my chest. Я згадав близьку мені людину, яка зараз далеко від мене, вона за кордоном дуже далеко. I remind one person with very close to me in my heart, but geographically it's very far. She's abroad and really far. І я згадав, як вона щось мені розповідаючи, що з нею траплялось протягом дня, вона так торкалась до мене і дуже-дуже повільно гладила ніби мене. And I reminded then that when we was together in that time, then she's talked some very cute things to me. She smiled and she touched me, and it was so tender touch on my shoulder. І навіть коли вона розповідала щось таке емоційно активне для неї, вона все одно продовжувала мене гладити повільно. І в цьому я бачив піклування її таким чином про мене. And even in the moments then she was really emotional and talk about very emotion fulfilled things, she still keep to hold me and touch me very softly and tender. And in this I aware it was her care about me, that even during these emotional things she still keep to make it very soft and very, how to say it, slow and soft. І згадуючи це, я ніби, коли мої руки були в мене на грудях, я сам себе почав повільно, так як вона, гладити, і від цього мені стало дуже спокійно. To remind you this experience during this exercise, then I hold my arms on my chest. I begin also to move so slowly and warm the hands through my chest, and I'm just was like calm down myself, and I feel very warm and soft inside. Yeah. До цієї вправи в голові було дуже багато швидких, уривчастих думок, які перелітали і улітали, а після цього мені стало дуже спокійно і трішки сумно. And before this exercise, there were a lot of
parts of thoughts in my head, and they are moves all the time, and some of them fly away, some of them fly in and go on, and it was like hurricane. And after this exercise, I feel like I'm make more calm down, and I feel my emptiness at only not only warmth I feel, but also some sadness. Yeah. So there is touched and sad. Так, ти розчулений та трошки сумуєш. Yeah. Thank you. Дуже дякую тобі за те, що ти говориш. Дякую тобі. Thank you, Judy. So I don't know if this, I cannot read it at all. Я не можу прочитати, хто там підняв руку. Ларіса, да? Да. Доброго Yeah, вечора. Larissa, I recognize. Доброго вечора. Добре. Тепер я можу розпізнати, що це Лариса. Чому ж ти не пишеш латиною? Добре. Можу сказати, що мені дуже відгукнулася вправа дощик, бо я його проробляю майже кожного ранку. I was in touch with the rainy exercise because I'm really involved in this practice and I practice it every morning. Але мені сподобалося і те, що я тепер візьму за практику картопля. Yeah, but I will now practice the potato exercise. I like it very much. Do it. I'm laughing because not at Larissa, but because I never presented it this way. It came just being. Я посміхаюся, Лариса, не з тебе, а це тому, що це вправа, яку я до того, якимось чином так не презентувала. Це та метафора, що виникла саме на нашому занятті. Так. І ще мені сподобалося зачіска, так? Збільшена зачіска. Це, знаєте, як якась, така вправа, яка трошки розвантажила, мабуть, голову. Для мене це було. And I like it very much also this exercise about the hair dress. And it was the exercise for me, it was so playful and it make more light my head. Yes, it's like keep away all the heaviness from my head. Yeah, that's nice because it's heavy enough, and if we can have some moments of, we don't have to act like Angela Davis. We can just borrow her hair. Це дуже дякую тобі, що віднеслася. І справді в нашій голові достатньо важкостей. І це важливо, коли ми так робимо, щоб ми не були Анджелою Девіс, але принаймні могли так розчісуватися розкішно. Дякую. Thank you. Thank you. And then there is another one too, which I cannot read either. Є ще хтось, хто хоче сказати? Девід Мишель. Є, кажіть. Так, кажіть. Єдине, що не чути, що ви кажете, то треба вмикнути мікрофон, бо у вас вимкнений мікрофон. Так. Доброго дня. Я хочу сказати, що вправа про відчуття стоп, це була дуже актуальна для мене вправа. Я відчула дуже гаряче в себе в стопах. І в мене стопи навіть як проросли в землю. Я відчула, що я вкоренилась. Вибачте, пані, я не знаю, як вас Девід Мишель Ермес, да? Це в мене, мене звуть Тетяна. Тетяна. Вибачте, а можна перекладу, бо я просто... Так, будь ласка. Щоб нічого не загубити. Добре? Так. Дуже гаряче в стопах, дуже гаряче. В центрі стоп було дуже гаряче. І за це дякую. I'm thankful for this exercise, especially about the part about my feet, and then I'm aware of the feelings about my feet, that they became warm and even a hot, especially hot spot was in the middle of my feet, and I feel like my feet just, how to say it, grew up, and they are like roots of the tree, moves up to the floor somewhere, like something like this. Wonderful. Так, дякую, thank you. І ще я хотіла сказати, що я зарядилась цим, і в мене було таке прагнення
поділитись цим відчуттям з усіма своїми рідними та друзями і групою, звичайно. And also I have another feeling like I was in charge during this exercise, and now I'm overwhelmed, and I wanted to share this energy and with my friends and with my relatives and also this all our group. Так, і ще хотіла б сказати гарне про картоплю. Джуді говорила, що вона багато думає про людей, які стали відповідальними після війни. Так? І я хочу сказати, що у сім'ї моєї бабусі був голодомор, і вона дуже дякувала картоплі. Вона говорила картопелька, як ви говорите. Ось. І це дуже гарно, що картопелька, вона дуже спасла і дуже допомогла людям. Я дякую за таке гарне слово до картоплі. And also I want to say it about this part of the exercise that which names potato part, and it's also about all the people who after the war became more responsible and more tensed because they have to carry a lot of things. And during this exercise I remind my grandma, and she's after the war also have this experience, and also she was very thankful to the potatoes, and she named it kartopelka. It's like you said, yeah, during this exercise. It was the same like my grandma says, and so it's забув, вибачте, Тетяно, ви багато сказали, в мене трошки там... Вибачте, будь ласка, просто картопелька, вона допомогла for the hungry years. The potato helps a lot for the people to survive because of the hungry years. So thank you for your kind attitude to pronounce about potato. Yeah, well, thank you, because for me... Дякую. Дякую. Тетяна якраз перевела про те, що в голодні роки таке було гарне ставлення. І дякую Джуді за те, що вона так м'яко назвала картопелька. It was very different for me. I have this exercise of contraction and expansion. I do a lot. It's part of working with the body. Розумієте, я хочу сказати, що справді я цю вправу роблю дуже багато. Майже весь час, коли я проводжу заняття, ми приділяємо увагу та усвідомлюємо процеси згортання, тобто ущільнення, тобто напруження тіла та його розширення, тобто. And I use the word potato, картофель. І частково, коли ми говоримо про процеси згортання та напруження, то я використовую слово картопля. І особисто від себе... Just a moment, I would like to share this with you. Yes. The moment I said a sack of kartoffeln, a potato here with you. Но саме в той момент, коли я говорила про картоплю саме в цій групі, саме для вас, I knew immediately that it would resonate very differently, because kartoffeln has a very different substance for you and your parents and grandparents. Я відчула, що відчуття, які були, коли я проговорювала це саме в цій групі, вони дуже відрізнялися від інших груп. І, можливо, це саме і тому, що картопля, вона має таке важливе значення для вас, для ваших родин і для ваших прародин, там, де бабусі і дідусі. І вже для нас, бо ми тут є. And for us, because we are present here. Yeah. І особисто я б хотіла сказати Джуді, я так говорила, що мені стало тепло, і я поділилась теплом з усіма своїми рідними. Але ж це тепло створила ця група і створила це тепло Джудіт. Я дякую Джудіт за те, що відбулося зі мною. And also I feel a huge quantity of the warmth inside, and it was arise during this exercise, and this what was created on this group and was created by my experience, the group experience, and especially for your presence here, Judith. So I'm gratitude. I'm so thankful for you being here with us. So I now can share this warmth with all my friends and family. Yeah. If you can share with other people, it's really good, of course.
Якщо ти можеш ділитися цим теплом з оточенням своїм, то ти дуже крута і це дуже добре. Дякую, ну перше ви. Yes, thank you, but you are the first. Well, Yakao. And what's your name? Таня. Tanya. Okay. Добре, я приймаю, як тебе звати. Ну, так. Okay. Дякую. Дякую. So, Yako, no, I don't know if there is someone else. It doesn't seem like. Я не певна, чи хтось хоче ще сказати, ну, чи віднестися. So then again, just tell them just to notice where they are now, how are they impacted listening to the others. Якщо нікому вже не буде говорити, то усвідомте себе. І як впливає на вас те, що ви слухаєте та спостерігаєте за іншими? Що відбулося з вами, з вашими відчуттями, коли ви спостерігали за тими, хто говорить? When we are connected, or when we connect, please have something to drink so you don't get dry. When we connect, тому що коли ми поєднані, sometimes we don't have to say something ourselves, but just listening to others. Інколи нам немає, як сказати, немає такої великої необхідності самим говорити. Ми можемо відчувати себе, коли хтось говорить з цієї перспективи. І це має значення та цінність. So now I just want to give, or to ask if someone wants to share how it has been listening. Wants to share how to it be listening? Yeah, how it has been now, someone who hasn't said something, how have they been impacted or influenced by listening to the others? І я би хотіла, щоб зараз хтось віднісся, да? Тобто, як це для вас було, коли ви слухали, коли хтось ділився? Який досвід ви пережили саме під час цього періоду нашого заняття зворотнього зв'язку? Скажіть, будь ласка. I thought Olga Pax had her hand long before, but now maybe she's changed her mind. Я бачила, що Ольга чи хтось, Ольга Пак є, що вона підіймала руку і, можливо, щось хотіла сказати, але вже зараз немає цієї руки. Якщо можна, я трошки поділюсь. If possible, I can share. Yeah? Коли ми дихали, і це було не просто дихати, а дихати комусь, я відчула, відчула людей, що я не просто в космосі, що я разом з людьми. During the process of breathing, I feel that I'm not isolated, not in somewhere in cosmos, but that I am really truly connected with all the people in the group. І це була як земля, підтримка. And it was such supportive, like a ground under my feet. It was very supportive. And that's a strong sign when you sense the ground under your feet. Yeah. Це дуже сильна така опора, коли ви відчуваєте землю під власними ногами. Yeah. Thank you. Дуже вам дякую. Okay. Now someone is writing something to everyone. Say it again, Judith. Someone is writing in the chat. Chat, yes, I'll translate for you. Oksana Sachenko пише, you have a nice Ukrainian. Don't know for whom. And after this, Larissa said, it was very glad for me to hear that Tatiana. It touches me, and I'm in this time smiling because I'm feeling the same. So Якаю? Дякую. 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 Thank you. Mm-hmm. Okay, yeah. So this about smiling. It makes something. Yeah. Щось це таке з нами робиться, що ми посміхаємося.
So maybe before, when we still have time, maybe I ask if there is someone who have a special wish or who have a question, and then I will show this again. І до того, як ми почнемо іншу частину нашої зустрічі, я хотіла би запитати, чи може в когось є запитання, чи може навіть є якесь бажання, і хтось хоче про це сказати в чат. У мене є питання, коли ти казала про колективну нервову систему та індивідуальну. I have my question about your, how to say it, about your offer about the collective and individual nervous system. Yeah. Okay. So yeah, it will come now. I just wanted to hear if there is something else. Я про це якраз саме збиралася розповідати. Я тут вже бумажечку приготувала. Якраз I have it here and I hold it, so it will. Вона є. Я це тримаю. Ця тема буде висвітлена. Не переживай. Я просто думаю зараз багато про те, що в полі в нашому багато жаху, і іноді буває навпаки більше жаху в мені, ніж навколо мене. І в мене якась суперечність з цим є. Як бути собою, коли багато жаху, або як бути з людьми, коли в них більше сталості, ніж в мені. And I think that my question about that, how can I be persist between the people? And you know, this in our field, a lot of not only fear, but also terror. Yeah. And this terrible feeling. And how can I be connected with with my community, and how can I still be with them? Then this is fear, this is terror inside me is huge, and the people around me is more stable. So it's not connecting me. Then you are talk about especially this part about then I'm injured so much. Я перший день в Україні, до того 5 місяців не була. І люди вже стабілізувалися, а я сьогодні мала майже панічну атаку від сирени, тому що була одна в домі, в великому домі. My situation is that I'm only the first day in Ukraine. I was not here from the very beginning of the war, and all the people around, they are stable. They are adopted to this war and parents. And I'm only arrived, and then I heard the siren. It was like panic attack in me inside, because I can follow. And Oksana, you came from where? А звідки ти приїхала? Спочатку з Шрі-Ланки, потім з Ізраїлю, потім з Польщі. Я мала 15 місць, де я мешкала за останні 5 місяців. I have 15 places to live for last half of year. I was on Sri Lanka, in Israel, in Poland. And traveling around. Yeah. And I'm now only now return. And why did you return right now? Чого ти саме зараз і повернулася? Мені мій колишній чоловік дозволив забрати сина із собою на декілька місяців. Я за ним приїхала. My ex-husband allowed me to take my son with me abroad, so I came to take my son from him and to take him and go abroad with him. And how long will you stay now? І скільки ти вже зараз в Україні? Один день. One day. Є ще 6. And I have to be here 6 days more, so I have to stay here 1 week. So this is, it's a really good question, and there are not a very fixed answer, of course. Це дуже гарне питання, і воно не має такої зафіксованої, ну, такої прям хрестоматійної відповіді. So what I would say is in the foreground, the figure in Gestalt is there are 6 days, so you will soon leave. You have come, and it's very overwhelming coming from different other countries.
You have different influence from other countries? No, I say it in a different way. It's like a shock. She has come from this journey. В тебе зараз, якщо казати язиком гештальт-терапії, оце про сполучення фігури та фону, в тебе є шок. Ти випала з великого світу, по якому ти мандрувала. And like she says, they other have adapted to these circumstances. І так, як ти кажеш, інші, вони живуть в цьому фоні, вони вже адаптувались до нього. So, and for her it's new. А для тебе це цілковито новий фон. Ти в ньому не була. And also now you have 6 days more, and then you go with your son. У тебе ще є 6 днів до того, як ти зі своїм сином поїдеш з України. And your son, has the son been here all the time during the war? А син твій був тут весь час, да, під час війни? Yeah. And how old is he? Як він? Він мешкає у інтернеті і там спасається. He lives in internet. He is fall down in his phone. He's what? He is fall down in his phone. He is live in internet. Yeah, but how old is he? Ну, як він себе відчуває, почуває? Ну. Він дуже замкнений, і він не багато говорить, як він почуває, тільки що дуже сумує, дуже радий, що я приїхала. І він хоче їхати зі мною. He is really closed and fixed on his, how to say it? Запитали, скільки йому років просто. Люди запитала. Ой, дякую. Скільки років? Ага. 14. 14 years old. Yeah, I have already guessed from this mobile and internet that he wasn't for 5 years. Yeah, okay. So... And he is happy I am arrived, and he is sad little bit, and he wants to live with me very much. And where will you go, Oksana, with him? А куди ти з ним поїдеш? To Краков, Poland. Okay. To people you know? До якихось людей, яких ти знаєш? Ну, там є люди, яких я знаю, але вони не в самому Кракові, вони в Польщі, в інших містах, in another city. Yes, there are a lot of people I know, but they are not especially in the Krakow, but on the Poland, nearby. Yeah, okay, but it's a different circumstances. Но там вже будуть інші обставини. Yeah. Yeah. So in a way, you, Oksana, has to get used to 6 days seem to be a short time, but it's also a very long time during these circumstances. І з одного боку, Оксаночка, 6 днів – це такий невеличкий період часу, там що там потерпіти. А з огляду на обставини, які відбуваються, це дуже довго. So where can you get support? А де ти можеш отримати підтримку? Зараз я її отримала на групі, тому що перестала відчувати себе самотньою. Now I get this support on this group because I'm stopped to feel myself lonely. Okay. So I will show this model and then we can see if you and the others can use it. Давай тоді я попрошу тебе, щоб я виклала зараз матеріал і показала модель, яку я хотіла показати, а потім поспостерігаємо, чи зможеш ти її використовувати так само, як і інші учасники групи. And before I show it, I can say there is one answer. And how can I say it? It's the breathing. Calm yourself first. The best way you can help other people. You know when you are in the airplane, the stewardess says, put the mask on yourself before helping others. І до того, як я почну викладати цей матеріал, хотіла би нагадати про те, що ви спочатку маєте відновити своє дихання, відновити плин життя в собі і допомогти собі. Це так само, як правило в літаку, коли випадає маска, спочатку кажуть надягти маску на себе, а лише потім на дитину. And it's the best
thing that we can remind ourselves even when we are not in an airplane. І це найбільш гарна річ, яку ми можемо собі нагадувати, навіть коли ми не в літаку. Because our thinking mind, or our reflecting mind, needs a lot of oxygen in order to function. Тому що наша думаюча частина свідомості, наша реагуюча частина свідомості, вона потребує багато кисню для того, щоб добрим чином функціонувати. And when there is pressure or threat from the outside, we immediately narrow our breathing. І коли великий тиск страху, який надходить ззовні, то ми стискаємося і перестаємо дихати. And that influences our actions, so it's difficult for us to find what is a good action in this moment. І це впливає на нас і призводить до того, що ми губимося і не розуміємо, який саме тип реагування чи поведінки, чи взаємодії з оточуючим середовищем буде найбільш влучним в даний момент часу. So one could say what is the most important. Number 1, breathe. Number 2, breathe. Number 3, breathe. І якщо б сказали, які три найбільш важливі речі, які ми можемо зробити під час такого стану, то я б сказала, що по-перше, це дихати, по-друге, подихати, і на третє, це, звісно, дихати. But I find that the best thing is to print or to draw yourself a picture of this mask you have in the airplane, to remind yourself. Oh. Ще б я радила усім намалювати собі чи надрукувати на принтері фотку цієї маски і завжди носити з собою на випадок якоїсь гострої ситуації, доставати і дивитися, і починати дихати. And now I'm playing a little. Я трошечки граюся зараз. If you have energy, якщо у вас є енергія, maybe you have not in these times, but if you have and you like to be a bit creative, make yourself a mask. It could be from some of the rest from the corona. Make yourself a little mask. І я зараз хочу трошки погратися, запропонувати вам таку гру. І єдине, що дивіться по собі. Якщо у вас є енергія, ви можете таке робити. Якщо немає енергії, це не обов'язково, але було б дуже цікаво, якби ви зараз зробили собі якусь маску. І, можливо, у вас з періоду, ще коли корона колись була, лишилися якісь маски, і ви можете собі щось таке зробити, щоб таке вдягти. And write something, yeah, like she's doing, Oksana, yeah? And maybe you write something like breathing is living, or... Можливо, напишіть собі якийсь вислів такий, що дихання – це життя, або щось подібне до того. So we see, yeah, Tanya and Oksana, and yeah, you write something on it. It could be for your ego, you write the name of this woman you were talking about, something that is supporting you to breathe. І ви можете написати це таке, я бачу, що вже включилися в нашу гру і Оксана, і Таня, і інші, да? Тобто, і ви можете просто робити будь-який вислів, щоб він вас підтримував у цій грі. Тобто, будь-що, що вас до неї б залучало. And I imagine you have in your language too, like in Scandinavia, there is a saying from old time, a wise saying, like when something is difficult, count to 3 and breathe, or take 3 deep breathings. І я не знаю, чи є у вашій мові такий якийсь вислів, але у нас, в нашій традиції, в нашій культурі є такий вислів, він складений якимись розумними людьми ще в сиву давнину, і він, якщо його перекласти, звучить так. В будь-якій важкій ситуації порахуй до 3 та видихни, або зроби 3 глибоких вдихи і знову подумай. Do you have that too? That kind of saying? Є в вашій культурі такі вислови? No? Ну, може, ви знаєте щось, то ви віднесіться, скажіть. Дыши, бобер, обычно мы говорим. Щось таке. А як мені це перекласти, матір? What did Victoria say? Victoria said, it's like, you know the animal in the river who eats the trees and make damp from the trees.
Beaver, breathe, Beaver, please. beaver. Breathe, beaver, breathe animal. Okay. Yeah. It's an old wisdom. Before there was research, people knew it was important to breathe. Да, це дуже дотепно і дякую вам за такі жарти. Хочу сказати, що не дивлячись на те, що ми робимо якісь наукові дослідження в цей період часу, що люди з прадавньої давнини вже розуміли це, вже користувалися цим, і саме ці вислови, вони працюють. Okay, and I will finish, now I will take this up, and I will end this breathing with saying, some years ago in a meditation, I had this sentence coming to me saying, let your breathing be your prayer. І я хочу завершити цей вже відрізок, такий, який присвячений цьому диханню, перейти вже до наступної частини. І хочу сказати, що колись вже, давним-давно мені в медитації прийшов такий вислів, що нехай дихання буде твоєю молитвою. Breathing is very close to a spiritual dimension. Бо дихання, воно дуже близьке до духовного виміру. Actually, the word spiritual comes from spiritare, which means breathing. І справді навіть слово духовний прийшло від слова дух, і це слово дмухати або дути. So there are many dimensions in breathing, not just for surviving. Є багато вимірів у слові дихати, і вони більше, ніж виживати. Okay. Добре. So breathing in and breathing out together, breathing in. Давайте разом. Вдих і видих. Подихаємо разом з руками. Вдих і видих. Okay. And now let's see if you can see it. А тепер давайте поспостерігаємо, чи можете ви це бачити. Can you see? Можете ви це бачити? Що тут намальоване? Yeah? Okay. Так. So here are some small boats. That's the individual, that's you and me and each of us coming in our small boat. Оці маленькі лодочки – це я, ви, кожен з нас, це ми пливемо по життю, і кожен з нас ніби в маленькій такій лодочці. And here behind us we have some red vortexes and some green. І ви бачите, такі є вири, да? Тобто є червоні і є зелені довкола нас. The red one symbolizes experiences we have had where it's been like activated and maybe too much and overwhelmed. І червоні такі вири, це значить, що певний досвід життя, коли ми в нього попадаємо, ми робимо таке, це значить, що ми, як це сказати, прямо вражені, і що це активує нас, і ми навіть можемо бути перегружені цим досвідом, це якби занадто для нас. And the green ones here symbolizes the green. I have also some small greens here. І бачите, є такі зелененькі, да? Тобто такі маленькі ще тут, що є. That symbolizes all good experiences we have that we remember. Some of them we don't even remember, but they are still a memory in our body of good things. І це досвід якихось гарних речей, які з нами траплялися. Вони можуть бути як в нашій свідомості, доступні до наших спогадів, що ми їх можемо згадати, або можемо навіть і не згадувати в якісь моменти, але все одно вони є і вони існують. Then each of us, we come sailing here, and then there comes this lightening, the fret. Can you see this? I don't sure. І отак от ми пливемо. Да, отако ми пливемо туди, в тому напрямку по життю, і тут бабах, і блискавка прям попадає у воду прям поміж нами. Yeah, maybe you can see it now, the lightning here. Бачите блискавку? And so when this happens, depending on our background, we either sail right into this red activated, or we can stay a bit more calm. І дивлячись від того, який був в нас фон, звідки ми пливли, з зелененьких чи з червоненьких вирів,
Да, ця блискавка нас активує, і ми або попадаємо в червоний і робимо таке, як це сказати, прям, ну, охренівання українською не можу підібрати. Або ми попадаємо в зелененький досвід, і там все більш повільно та спокійно. So some people have a tendency, now I'm not talking about the circumstances you have now in Ukraine, I'm talking about ordinary times, and then we come to this. Some people, due to their past, will go immediately, whatever happens, they just see everything from the very red, or that they are so cool or in freeze. І це зараз я говорю про загальну ситуацію, як працює це все, і це не стосується останніх подій в Україні, це я кажу взагалі, ну, про загально нормальну відбудову життя людей. І дивіться, це, ще раз кажу, залежить не від обставин, а від їхнього фону життя. Коли відбувається якась подія, то вони поринають в новий досвід. І буває таке, що вони поринають в такий червоний досвід перевантаження, а потім він змінюється на такий синій досвід замороження, коли спочатку, ого, стільки багато, це, ну, занадто для мене, а потім раз, і я нічого не відчуваю. In Gestalt, we would call this the unfinished, frozen, fixed Gestalt. І в гештальт-терапії ми називаємо такий спосіб незавершений, заморожений, unfinished, fixed гештальт, незавершеним, замороженим гештальтом. That makes sense? Чи має рацію те, що я кажу? Ви так покиваєте, да, щоб було, ну, якийсь фідбек? Yeah, I can see some people, no, that's fine. Then, when we work in Gestalt, for example, but also when we work with the body, what we do is we allow ourselves to move from here into here. There might be very heavy things, but we can also see there might be some light or some openings. That's what we do a lot in our Gestalt work. І так само ми працюємо в психотерапії, чи це гештальт-терапія, чи тілесно-орієнтована терапія. Ми переводимо людей з того простору червоного чи синього до зеленого. І це важка робота, але вона робить, ну, життя більш легким та живим. And we can also call it, we work with change figure ground, so we can change into opening to something new. І ми змінюємо поступово то фон, то фігуру, і коли ми вже знаходимося в цій зоні, то можливо навіть виникнення чогось нового. And in the trauma theory, we call this the trauma vortex or the overwhelmed. І коли ми знаходимося в цьому травматичному просторі, ми кажемо, що це травма або перевантаження. And I like the word vortex because it's like in the bath tube, when you put the water out, we get sucked into. І я дуже люблю називати це виром, як в ванні. Ви знаєте, коли в ванні виймаєш затичку і воду всмоктує, так аж прям, що аж голосно так, аж з повітрям засмоктує. Here this is called safe place or secure. А оце би я назвала якимось більш затишним місцем або безпечним місцем. Or you could also call it a counteracting. It's like the polarity in Gestalt. This is one and this is the polarity, the healing polarity. І я би назвала це ще, використовуючи нашу мову гештальт-терапії, полярністю певною. Тобто, якщо там травматичний полюс, то це якийсь полюс хілінг, зцілення. Тобто, це якби вимір між травмуванням та зціленням. Да? Такий простір я б назвала зцілюючим. So this is where trauma therapy and Gestalt in way meets. І це та точка, де травматерапія та гештальт-терапія поєднуються. Because like now we came as individual or you come as a group, and there is this, of course there is this, because it's realistic to feel threatened and to react when there is these circumstances. І дивіться, це дуже відповідає дійсності, це дуже реалістично. Немає різниці, йдете ви самотужки чи ви йдете групою, але під впливом зовнішніх обставин ви можете ввійти в той досвід, який обумовлений цими обставинами,
і поринути у цей вир. Коли ви перелякані, коли ви перегружені, коли ви заморожені, да, тобто і цей простір буде вас тримати. And what I have been doing here today and all the other times is by my suggestions and guidings, opening to get a to get some moments into this, in what I call the green or more secure. І те, що я робила тут і тепер на цій групі, і те, що я роблю завжди, коли я там працюю, я думаю про те, що якщо навіть буде мікромомент, маленький момент, коли можна буде перевести людину з досвіду цієї воронки до цього маленького зеленого переходу в тут і тепер. So each time we can just have some moments in this, there is a release in our organism. І цей момент, він якраз буде і пов'язаний з тим, що коли буде відбуватися цей мікроперехід, мікрозміна, то буде відбуватися ще й вивільнення якогось напруження з якогось органу або навіть з цілого організму. And then, of course, something comes again, so we are again here, and again ourselves and support each other to come here for a moment. So it's in a way looping. Here, back. І потім знов може щось відбутися, і ви знов там в тому вирі. І треба знов самопідтримка, самотурбота для того, щоб винирнути з нього. Потім знов буде щось відбуватися, і вас знов засосе. І щоб вийти з цього, так сказати, із сліва туалетного, да, до безпечної зони, треба якимось чином опиратися і забирати себе. І наше життя, воно похоже то туди, то сюди. То нас засосало, то ми винирнули, то засосало, то винирнули. І це якісь мікромоменти, і це нормально, коли нас мотиляє туди-сюди. And this is what I have been called pendulating for those who have been here before. And I would very much like to demonstrate that at some time when someone is willing. Pendulating, how is it translated? Це явище я назвала, от так, pendulating, не знаю, як це перекласти слово. Well, you could also say looping. Looping, це як петля, да? Тобто як... Or move between, like moving between polarities. Это как челночное движение, да? Тобто це як рух туди-назад, але не просто як челнок туди-сюди, а знаєте, як коли зшиває, там він робить таку петлю. Щух, 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 і ми ніби можемо пришити себе до нормального простору. Тобто це як лупінг, це як, коротше, спосіб вишивки, я не знаю, як це перекласти добре. Пендуляция это еще называется. Як? Пендуляция. Я так слышала, это когда КПТ мы проходили, там такое слово. Індуляція. Хай буде, да? Добре. Okay. So now I've been talking in a way individually, but now imagine all these small boats, then there is this big boat. І те, що ми оговорювали, це такий процес, який відбувався індивідуально з цими маленькими такими корабликами. А тепер уявіть, що ми всі на великому такому лайнері. So all these small boats see this big boat, which is threatening. І всі ці маленькі такі кораблики бачать цей величезний лайнер. So what we talk about, which we not forget, it's quite new to talk about, to say that it's not just the individual boats, the individuals, it's the whole people, the whole society that gets into this. І тепер важливо зрозуміти, що це не просто там маленькі окремі лодочки і там окремий великий корабль, що це вся спільнота, вся, як сказати, все населення, да? Тобто всі люди, що потрапляють у цю воронку. And fear creates fear. So when you're into this, коли ви поринаєте туди, то страх породжує ще більше страху, і ви зливаєтесь. So it's not so easy to make this micro balancing regulation that I talked about when all people around you are like this and they may even stop you from getting into this micro. І це не так легко, коли такі йдуть глобальні процеси усієї громади, зробити таку мікробалансування або собі мікрорегуляцію. Тому що, коли ви робите для себе,
це працює, але коли довкола вас багато стурбованих людей, які вас можуть знову ініціювати або навіть зупиняти від балансування, це є досить складним процесом. That's why it's so important during crisis that from the society level is something that keeps people together. It's like moving into this for some time. І це дуже важливо усвідомлювати, що коли ми знаходимося на соціальному такому рівні великою спільнотою, в такому важливому процесі, певним чином винирювати і закріплятися в житті. Що ще? Yeah, I think I will stop here for today and just hear if there are some comments, and then we can come back, because I will continue to give you some more, of course. Я би хотіла зараз зупинитися на цьому моменті. Мені, звісно, є продовжити про що і багато ще чого я розказати, але б я хотіла послухати ваші коменти. Well, just one more thing. What I heard was that in a way with Oksana, that she said she comes and when she heard the first siren, she got, of course, into this, but people here were more, they were more adapted and used to it. І єдине, що я хотіла б, певним чином проілюструвати, що казала Оксана, що коли вона чує сирену, вона попадає у цей вир, і там тоне, але люди довкола неї, вони вже на зелененькому знаходяться, вони вже адаптувалися, і вони вже можуть існувати в цьому просторі. So you can say that they were in different, really different energy or different... І це ситуація, яка відрізняється. Тобто, якщо ми можемо спочатку себе витягти і потім інших витягати, це один напрямок, а тут в неї якраз ситуація, яка з іншого боку, да? Тобто, і це дуже досвід, який відрізняється від іншого досвіду. So I don't know if this is helpful for you, Oksana. І я не певна, наскільки це помічне тобі, Оксана. Я зараз трошки відволіклась, тому що мені здається, що сирена, я просто позачиняла все, щоб їх не чути. Сирена. I'm now lost myself a little bit and I feel feared now very much because I hear the siren right now in this moment. So can you breathe? А чи можеш ти дихати в цей момент? Якраз це про те, що ти казала, що я спираю дихання, майже не дишу. It's like you say that I contract my breathing system and I'm almost not breathe. Yeah, and this is very difficult because it's really like two different forces. The immediate body reaction is stop breathing. І розумієш, це важкий процес, тому що відбуваються дві речі. Тілесна реакція йде на те, щоб зжатися і перестати дихати. So here it can be very helpful that you have some gestalt training, that you can have some awareness. І було б дуже для тебе помічним, якби ти мала гештальт-підготовку і розвинену можливість усвідомлювати, що з тобою відбувається. And some inner support. І певну внутрішню самопідтримку. Or ask someone else, if there is someone. Або можливість просити про допомогу когось, до кого ти можеш звернутися. Я зараз переключила, щоб бачити більше людей. I'm now switch my view to see much more people. Я дивлюся, що ви спокійні. And I see that you are quiet and calm. І в мене таке странне враження, що зі мною щось не те. And I shrink somehow, that something strange happens with my mind. Тому що гештальт-підготовка у мене велика, навіть досить велика, але коли жах, вона кудись зникає, а в ваших очах якось, я бачу щось більше, ніж звук цієї сирени, яка через 3 вікна все рівно дотягується до мене.
And I have a very big experience, even huge experience in Gestalt therapy, but she's disappeared then in these terror feelings. But then I saw your eyes, I see something more than the voice of this siren who touched me through 3 levels of window. This is very important for all of us, what you say. Це дуже важливо для всіх нас, те, що ти зараз говориш. This sign that suddenly you could see the eyes and see us. Це було в той момент, коли ти казала, що ти можеш бачити наші очі і бачити нас. Is a sign from the body. That the body is not in a complete fret. Because when we are in complete fret, you call it tunnel view, when we don't see. І це значить, що в твоєму тілі є певна опора і є точка бачення, тому що якби ти була повністю занурена в цей жах і переляк, то в тебе було б тунельне бачення. Ти б не могла бачити нічого, окрім якоїсь однієї точки, а ти можеш бачити групу взагалом. So there are some more presence. There may still be some awareness that there is a threat, but there are more presence. І тому є певна твоя присутність. Так, страх є дуже великий, але на фоні цього страху є твоя присутність в моменті. And this can help us to decide what to do. І це може допомогти нам з тим, щоб оприділитися, що робити далі. And I see our time. I can stay for 10 minutes more, but I just want to say I notice our time is really at the end. Я усвідомлюю те, що час закінчився, і я можу продовжити ще хвилиночок 10 побути тут, але я маю сказати про те, що я усвідомлюю течію часу і що наша зустріч дійшла кінця. Я хочу подякувати, Джуді, тобі і групі. Вона затихла. Я думаю, це ви її зупинили. I want to thankful to you, Judith, and all our group, because the siren is switched off. And I thought, I'm thinking that it's you was the one who stopped it. Ви точно зупинили жах. Because you was definitely the persons who stopped my fear and my terror. Yeah. Thank you so much. So thank you for sharing. It's when someone shares, it's a help for all of us. І дуже дякую тобі за зворотній зв'язок, Оксано, тому що коли хтось ділиться, це дуже важливим є для спільноти в цілому. So since you don't walk away, I take a few minutes more to wrap up. І я б не хотіла, щоб ви вже розбігалися, хочу декілька хвилин для того, щоб ми перезібралися. And some of you already have this sent on PowerPoint, and I will come back to this next times we meet. І я думаю, що в декого з вас вже є в PowerPoint скачаний цей малюночок. Я хотіла, щоб ви мали його на увазі, особливо в інші наші зустрічі, коли ми будемо зустрічатись для того, щоб його обговорювати. So I'm just wondering now if there is someone who wants just to share some final before we leave. І я би хотіла, щоб зараз віднеслися ті, але наголошую на тому, щоб ви віднеслися саме з усвідомлення того, що це останнє, що ми говоримо перед тим, як розійтися. Я коли дивилася на малюнок, Then I observed the picture. Я подумала, що на одному цьому маленькому човнику дуже важко із цієї великої воронки виходити. I thought it's perhaps too difficult to jump out from this big deep, this such a small boat. Ну, і ми в Одесі зустрічаємося з колегами, хто тут лишився фізично. Ну, це допомагає таку зелену якусь воронку створювати, хоч на деякий час. And we meet each other here in Odessa physically with all the people who are staying here, and then we meet each other. We commonly create some green place
and it supports very much time to time. Actually, yeah, and you don't, I just want to add, you don't jump out of the boat, you sit in the boat. It's the difference if you steer, navigate towards the red or towards the green. Головне, що я хочу сказати, не пригай з цього човника, бо оце буде даремно. Да? Ти сиди собі, як це сказати так чемно, і тримайся усіма частинами тіла за човник, куди б його не несло. В червоне, то в червоне, потім в зелене, то зелене, але головне тримайся човника, от, і все буде добре. What you said, it's so important. If we can be, when there is so much threat around, it's so valuable if people can be together, even just one or two. І це дуже важливим є наступна річ, яку ти говориш, це те, що в ті часи, коли жаху довкола більше, ніж треба, коли є можливість зустрітися фізично з тілами, з іншими людьми, які є поруч, навіть якщо їх небагато, навіть якщо їх залишилось один чи двоє. And do something that you call green. It could be anything. Could just be singing a song you like together, or it could be moving, like we will do again next time. It could even be lime. It doesn't have to be brown. It could be green. It can be lime, only it has something of green in it. І це може бути що завгодно. Це може бути, ви можете зібратися разом і посидіти, ви можете помовчати, можете співати пісень, а можете навіть просто лягти разом, лежати і відчувати, як все довкола зеленіє. Да, таким чином, ну, тут важливо, щоб це була спільна діяльність і щоб ви відчували, як разом ви переходите в простір, ну, зеленого цього простору. Да. So with this, I just want to bring the awareness. It's not so easy to get to green if all people around you are completely drowning in the red. І хочу повернути ваше усвідомлення до того, що це дуже важко зробити. І що так, ну, що це справді важка робота, повернути себе в зелений простір, коли люди тонуть в червоному. Коли довкола багато людей, ну, в такому стані, то повернутися це, ну, потребує зусиль. And I mean moments of green. It's not getting to the green and then the rest of the day and the next day is green. In these circumstances, it's moments of green. І ще раз наголошую на тому, що це таке, як мерехтіння, це моменти випадання в зелений простір. Тобто не треба себе там прям силоміць отримувати, бо потім знесе. Варто розуміти, що я можу виходити і відпочити, навіть якщо це буде декілька моментів, бо неможливо зробити так, це буде лише фантазія, якщо ви будете думати, о, я тут вже в зеленому, я ходжу, в мене все добре. Like Oksana said that when the siren, she was helped by me and by the group, moving from complete red more into green. Да, і це так само те, що нам показала Оксана, да, що коли почалася сирена, да, тобто вона занурилась туди, а потім такого поступово через очі блим, і вийшла до нас, побачила нас, ну, в цьому зеленому. Да, тобто, і це такі дуже важливі спалахи ніби, да, тобто це такі мікромоменти. And one could say that you have to look for small things of green, like having an amplifying glass to see what is green right now. І правильною практикою, як кажуть, буде ніби під мікроскопом або ніби в таку трубу подзорну, да, роздивлятися на маленькі речі. Що саме від того, що відбувається, може бути, ну, це мікростежинкою до зеленого простору. Це ніби такі маленькі шпариночки, які виникають у просторі, які трошечки зеленіють нам. Да? Тобто їх і основна робота в тому, щоб роздивлятися, яка саме шпаринка, вона зелененька. Yeah, I think I have said enough. We can continue next time. I'm just curious with Elena. She put a heart when Oksana was talking. Це достатньо сказала. Єдине, що я хотіла би запитати Еліну, як вона взагалі, тому що, ну, переживала за неї, поки Оксана говорила. If she wants to say something. Еліна, чи ти хочеш щось сказати? Maybe not. I mean... Я просто, когда Оксана начала рассказывать о том, что сейчас сирена и как ей страшно, я просто вспомнила о том,
как мне было страшно, когда я была в Харькове, я только вот несколько назад приехала в Киев на 2-ю ступень, и я здесь вот просто отдыхаю. И мне просто так было, ну, какое-то сочувствие тебе, такое, знаешь, и понимание, и хотелось какой-то поддержки немножко дать, поэтому я поставила сердечко. Спасибо тебе. Это очень трогает сейчас. Спасибо. I was reminded during the Oksana's speaking about my own experience being in Kharkiv, then this all explosions and bombs, and now only I am in Kiev and I'm in more calm processes and in more safety place. And I feel so much compassion to Oksana during she speaks, so that's why I put a heart to her. Thank you. Thank you for sharing. And I also say another, Alexandra Yehohova also put a heart. So yeah, so this is why connect. And next time maybe we will look at that. Who am I connecting with? Who is connecting with me? Let's see. But feel free also if you have some wishes to tell me. І я дякую тобі і тим, хто там ще, я бачила, що Олександра віднеслася, ще хтось віднісся, тому що це те, що робить нас спільнотою, робить більш потужними зв'язки між нами. Хотіла б наголосити, що ми будемо це досліджувати наступними разами, як ми саме підтримуємо друг друга в спільноті і як це відбувається, і як ми будемо рухатись цією спільнотою і використовувати своє тіло задля неї. А також хотів сказати, що ви вільні. Ви вільні в тому, щоб говорити те, що вам заманеться, до мене. Okay, so let's finish as we usually do, hands on heart. І дуже дякую вам за вашу присутність. Хочу сказати, що нам треба завершувати. Дякую вам від всього серця. And like whispering inside, me, and then out. We, я. even put your hands in, I show it here. You don't have to do it that small, but when you're out here, you can put your hands in like you are embracing the whole group. І зробити руками тако всередині, ніби, ну, промовляючи, як заклинання, да, таке, я, і потім розводячи руки дуже широко, ніби ви хочете обійняти за монітором усю групу. So we do it now together. Me. Давайте разом. Я. Me, we. Та ми. And just, you may look and see, yeah, you are embracing the whole group. І подивіться на себе, ви зараз обіймаєте всю групу. And the group is embracing you. А група вас обійма. And then back, me. І повертаємося. І я. And we take back to me. І потім ви, і потім я. І так раз, і забирайте всю групу собі до серденька. We do it now, but remember, you can do it when you are by yourself too, to remind yourself. І ви пам'ятаєте, що ми це робимо тут і тепер, але ви можете робити це самотужки для того, щоб згадати про себе і своє існування. So, thank you. Дякую дуже. Дякую. See you. Дякую, до побачення. Дякую. Коли ви до побачення. До побачення. Дякую. До побачення.